Writers can be solitary figures, but very few exist in a complete vacuum. Sometimes relationships between different writers enable them to exchange ideas and can fire their creativity. These relationships can be unusual, complex, but fascinating, and often influence the work that they both produce. Later, the intertwining lives of Surrealist writers André Breton from France and the Egyptian author, poet and critic Georges Henein. But first, the relationship between a famous Russian novelist and one of the most influential Egyptian Muslim scholars of his time. Their relationship was unexpected, but had a profound impact on both men. Egypt in the late 19th century had political and social problems. Most people lived in poverty. The Suez Canal opened in 1869, but did not really benefit ordinary Egyptians. Britain controlled the government under what was called a veiled protectorate. Literacy rates were low, and that was a challenge for Al-Azhar Mosque in Cairo. It had been built 800 years earlier and was the most prominent Egyptian educational institute at the time. Al-Azhar is a place of worship and a major center of Islamic teaching, and its college is the oldest university in Egypt to award degrees. In 1899, a former lecturer at Al-Azhar University, Muhammad Abduh, was appointed Grand Mufti of Egypt, the country's highest Islamic position. Many saw Abdul as a liberal reformer. He traveled widely and met scholars at Oxford and Cambridge. The decree that confirmed Abdu's appointment was groundbreaking. He was the first Grand Mufti of Egypt to be completely independent of Al-Azhar. That enabled him to set about his personal mission to reform Islamic teaching and make it more accessible at the dawn of a new century. Thousands of kilometers away, Russia experienced similar problems to Egypt at the same time. Tsar Nicholas II was an absolute monarch, and while the Russian elite enjoyed enormous wealth, most people lived on the edge of poverty. Revolution was in the air, fueled by inequality and discontent. Tsar Nicholas believed he'd been appointed by God, but not many in the changing politics of 20th century Russia agreed. One man who spoke out against the rule of the Tsar was the writer Leo Tolstoy. He was a pacifist who also advocated non-violent resistance. Tolstoy is considered one of the greatest ever writers, and War and Peace one of the finest novels written in any language. In another novel, Anna Karenina, Tolstoy wrote about injustice and the huge inequality between wealthy Russian landowners and the peasants. Лев Толстой для нас, конечно, очень важный писатель, и его книги, они пережили с нами разные исторические события. Его книги пережили Первую мировую войну, Вторую мировую, Великую Отечественную войну.
они с нами оставались на протяжении всей сложной истории XX века. Они изменились и изменили нас. Но, с другой стороны, я знаю другого Толстого. Я знаю великого писателя, который пропагандировал идеи человечности, идеи всеобщей любви, срывался в своем маленьком мире. Он жил проблемами всего мира. И именно поэтому, мне кажется, он настолько понятен людям разных национальностей. Может быть, поэтому он более понятен людям Востока, а особенно арабскому обществу. Although Tolstoy is best known as a novelist, he's also respected for his non-fiction. He was nominated for the Nobel Prizes for both literature and peace, though he controversially never won either. He became known as a moral and ethical leader, and his support for non-violent resistance is said to have influenced Mahatma Gandhi in the Indian struggle for independence from Britain. But much less is known about Tolstoy's relationship with Islam and the Arab world. Толстой является одним из самых авторитетных в арабском мире писателей. Он начал свой путь в литературе, открыл свой путь к арабам, прежде всего как философ, моралист, проповедник, мыслитель. И этим завоевал огромную популярность в арабском мире. И произошло это еще при жизни Толстого. При жизни Толстого на арабский язык были переведены его произведения религиозные, философского, дидактического характера. Это пришлось как раз на то время, когда в арабских странах широкое распространение получило просветительское движение «Ан-Нахда». И поэтому и философские воззрения, его религиозные учения были очень близки арабскому обществу. In 1844, Tolstoy started at the University of Kazan as a student of Oriental languages and studied Arabic and Turkish. He grew up south of Moscow and was raised as a Russian Orthodox Christian. But Kazan was nearly 1,000 kilometers away and a big change from his upbringing. The population of Kazan consisted of almost equal numbers of Tatars who follow Islam and Orthodox Christians. Tolstoy's interest in the Arab world began in Kazan. Но, мне кажется, на его понимание мира и его концепцию восприятия окружающего и все, что происходит вокруг, безусловно, обучение в Казани повлияло. Казань совершенно особый город. Именно особый город, потому что это, с одной стороны, очень русский город, а с другой стороны, это очень восточный город. И поэтому в Казани волей или неволей ты начинаешь интересоваться Востоком, всеми его проявлениями. И я думаю, что именно сама Казань с ее совершенно особой атмосферой, с ее историей, которая в воздухе где-то витает, она повлияла на молодого Толстого. Именно поэтому он пошел учиться на востоковеда, на факультет востоковедения. Tolstoy didn't start writing about religions apart from Christianity until much later in life. In 1909, he wrote an extended essay, which was translated into Arabic, called The Wise Sayings of Prophet Muhammad. In it, he wrote about Islam in a way that aimed to clarify the belief for his Russian readers. حكم النبي محمد كان جمع فيه أحاديث الرسول من اختياراته يعني وأصدرها في كتاب للروس عشان يشوفوا عظمة هذا الدين
وعظمة شخصية النبي محمد. ده خلق نوع من الاحترام الشديد جدا لشخص تولستوي وقيمته وفكره وفلسفته عند التتار المسلمين. Толстой высоко отзывался об изречениях пророка Мухаммада. Вот что, например, он говорил. Он считал, что изречения пророка Мухаммада замечательны по своей глубине и духовности. А вот еще слова Толстого. «Я один из ослепленных пророком Мухаммадом, которого Аллах избрал одного, чтобы принести последнее послание в своих руках, а также быть последним пророком». Meanwhile, in Egypt, Grand Mufti Muhammad Abduh read Tolstoy's views on Islam. Abduh then read more of Tolstoy's work, books, essays, and pamphlets that advocated tolerance, coexistence, and mutual respect. There was even a rumor that Tolstoy had converted to Islam. في فترة كان فيه اهتمام من أئمة المساجد بالكلام عن تولستوي اللي بيحترم الإسلام والمسلمين، وطبعا حصل مبالغات في بعض الأوقات إنه تولستوي اعتنق الإسلام. Обоснование каких-то особенных симпатий Толстого к исламу. Пишет он следующее. Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше всего христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия. Так что если человеку поставлено только два выбора – держаться церковного православия или магометанства, то для всякого разумного человека не может быть сомнения в выборе, и всякий предпочтет магометанство с признанием одного догмата единого Бога и его пророка вместо того сложного и непонятного богословия Троицы, искупления, таинств, Богородицы, святых и их изображений и сложных богослужений. Показательно, и все-таки я считаю, что переходил он в ислам или не переходил, не это важно. Важно, что его наследие является даже, может быть, межрелигиозным. Оно настолько близко как христианам, как мусульманам, так и буддистам, так и индуистам, то есть любым представителям любой конфессии, которые в первую очередь исповедуют религию сердца и религию доброты и человечности. The letters that Muhammad Abduh and Leo Tolstoy wrote are stored in the Tolstoy Museum in Moscow. They show that the two men corresponded in April and May 1904. The letters are respectful and cover themes of faith, the role of organized religion, and moral values. في حاجة مهمة جدا حصلت في حياة تولستوي، وكانت نقطة تحول في علاقته بالعالم العربي والإسلامي، ألا وهي التواصل اللي حدث بين تولستوي وبين الإمام محمد عبده. Abduh and Tolstoy never met, so the letters were their relationship. Abduh never directly asked Tolstoy if he had in fact converted to Islam. The letters are between two older men. Tolstoy wrote most of his fiction much earlier, but as he got older, focused more on philosophy and belief. Перевод книги «Изречения Магомета, не вошедшие в Коран» Селим Кубань включил письмо Толстому, главного муфтия Египта Мухаммеда Абду. Вот что Мухаммед Абдул пишет в первом письме от 18 апреля 1904 года. «Хотя мы не имели удовольствия познакомиться с вами лично, тем не менее ваш духовный мир нам знаком. Свет ваших мыслей воссиял над нами, а в небесах зашло солнце ваших идей,
которые соединили нас прочными узами с посвященными умами. هداك الله إلى معرفة الفطرة التي فطر الناس عليها ووفقك إلى الغاية التي هدى البشر إليها، فأدركت أن الإنسان جاء إلى هذا الوجود لينبت بالعلم ويتم بالعمل. In his letter, Imam Abduh wrote, You have cast a glance on religion which has shattered the veil of traditions, and by this you have arrived the fundamental truth of the divine unity. You have raised your voice calling men to where God has guided you and have gone before them in practice. And by your words you have guided their intellect, so by your deeds you have stirred up in them a firm resolve and great ambitions. As your ideas were a light to bring back those who had gone astray, so was your example in action, an imam to be imitated by searchers of truth. Abduh's letter shows enormous respect towards Tolstoy. When he says that his actions were, quote, like that of an imam, he may well have been trying to discover whether Tolstoy had actually converted to Islam. It suggests that Abduh was unsure, but he's nevertheless clear that Tolstoy had great insight into Islam. The two men also wrote to one another about politics. At the start of the 20th century, Islam faced criticism from different parts of the world. Muhammad Abduh was the Grand Mufti of Egypt, but had influence over Muslims elsewhere in the world. He called for greater friendship between religious communities within Islam. Although Abduh was writing as a friend to Tolstoy, he might also have been addressing Muslims in Russia. Tolstoy was Christian by upbringing, but was certainly very open to other religious thinking in later life. These were letters between two older men, but Abduh always encouraged Tolstoy to continue his spiritual journey. This, and verily our hearts, are in expectant desire of what shall come anew from your pen. May God prolong your extended life and preserve your strength. May He open the doors of men's hearts to understand what you say, and may He urge their souls to imitate what you do. Peace upon you. Abduh's letter ends with a call for their dialogue to continue. He flatters Tolstoy and calls him the wise man or philosopher. Their correspondence is important, not just because it crosses cultures and huge distances, but because of the message Abduh is trying to send across the world. He had found in Tolstoy a willing and friendly supporter of the Islamic faith in Russia. تولستوي استقبل رسالة محمد عبده بترحيب شديد جدا. هو كان يعرف مقام محمد عبده وقتها كان مفتي الديار المصرية. Tolstoy replied and addressed the question as to whether he'd converted to Islam. He said that he didn't belong to the same religion as Abduh, but that, from his point of view, there was only one religion, and that was the religion of humanity. محمد عبده كان من أشد المهتمين بالصوفية الإسلامية. تولستوي شكلاً وموضوعاً وكلاماً يبدو أقرب للمتصوفة. ولو أنت ما تعرفش مين هو ليف تولستوي، أنت ممكن تعتبره أنه هو شيخ من مشايخ الإسلام. مظهر تولستوي والدقن الطويلة والزي اللي أشبه بزي الزهاد، شكله لما كبر بالذات، التركيبة بتاع تضاريس وشه ممكن يعني تقول إنها شخصية عربية.
The letters between the great Leo Tolstoy and the Grand Mufti of Egypt raise as many questions as answers. Tolstoy wrote widely about pacifism and what was termed Christian anarchism. These religious views were controversial for the time, and in 1901, the Russian Orthodox Church excommunicated Tolstoy. This was just 3 years before his correspondence with Muhammad Abduh. There is no hard evidence to support the theory that Tolstoy converted to Islam. He rejected the institutional religion of the Russian Orthodox Church, but this didn't lead him to atheism, but rather on a quest for purity and simplicity in his understanding of religious belief. Tolstoy wrote to Abdul explaining his dissatisfaction with the complexity of different religions. His message appeared to be a criticism of traditional religious teaching. I see that the more religions are filled with intellectual stagnation, ideas, wonders, and myths, the more they separate people and create harsh divisions. On the other hand, the more religions are filled with simplicity and purity, the easier for them to reach the ultimate goal of humanity, and that is the unity of all. Both Tolstoy and Muhammad Abduh can be seen as reformers who took individual risks. Abduh aimed to widen religious discussion both within and beyond the Arab world. Tolstoy spoke out not only against the Tsar, but also against the Orthodox Church's hold over everyday Christian worship in Russia and other Eastern European countries. Muhammad Abduh died in 1905, only a year after the two men started to write to one another. Tolstoy lived until 1910. Their letters are the legacy of their relationship, a permanent record of the minds of two of the world's great independent thinkers. A powerful literary and cultural movement emerged from the carnage of the First World War. It might seem strange that war and culture should be so closely connected, but it was the sheer scale and horror of the conflict that led to what became known as Surrealism. André Breton, a French writer, was a founder of the Surrealist Movement. He was a medical student at a military hospital in Paris in 1917. He was unable to cope with the harsh realities of war and looked for new ways to express himself. This was an artistic and literary movement that endured long after the war had ended. On peut dire que la Première Guerre mondiale, avec toutes ces atrocités, et Breton, il était étudiant en médecine aussi, non? Et après, il a vu toute cette violence, toute cette atrocité qui se sont passées après la guerre. Il a dit, mais c'est ça que la modernité nous a conduit. Alors, il faut quelque chose d'autre. Et c'est aussi pour se rebeller contre une société française, bourgeoise, plutôt traditionnelle, et de leur montrer l'autre face, non, de l'existence humaine, non, les zones abyssales. The Surrealist movement originally grew up in Paris, where André Breton settled after the war. Surrealists believed that traditional art was dead and that it was time for new thinking, a new reality that combined the conscious with the subconscious. Surrealism grew partly out of another artistic development, Dadaism.
This was an anti-establishment and sometimes chaotic movement that also emerged after World War I. Later, Surrealist artists criticized the rise of Nazi Germany. In turn, Hitler condemned them as, quote, degenerates. En 1924, quand le premier manifeste du surréalisme est publié, Breton était encore assez jeune, mais peut-être c'était déjà, on voyait déjà qu'il était assez visionnaire. Il y avait ce groupe du dadaïsme qui s'est formé en 1919, en Suisse plutôt, à Zurich. Et Breton faisait partie de ce groupe-là. Après, se séparer de ce groupe pour faire quelque chose de différent. Et là, il a réuni vraiment beaucoup de jeunes artistes et écrivains français autour de lui, Philippe Saupeau, Louis Aragon. Et ils ont tous ensemble, en fait, créé le manifeste du surréalisme. C'était pas vraiment un travail singulier, mais collectif. في خلال العشر سنين يعني لاحقت على سنة 24 أندريه بريتون كان بيبني الحركة السريالية عن طريق باريس، من مركزية باريس. French artists saw Paris as the creative capital of the world. Certainly, some of the greatest writers, artists, performers and thinkers of the period lived there. Meanwhile, over 3,000 kilometers away, Egypt experienced some of the same post-war turmoil that led to surrealism in Europe. Egypt did not take part directly in World War I, but it was a British protectorate and became an important base for Allied forces. Britain's refusal to withdraw after the war sparked the 1919 Egyptian Revolution. Surrealism, as both a cultural and political movement, arrived in Egypt after it was already well established in Europe. But its impact in North Africa was just as profound. The Egyptian writer Georges Henein was a pioneer of surrealism in Egypt in the 1930s. جورج حنين نبتة يعني غير عادية في مصر وقتها. هو اتولد مع الحرب العالمية الأولى 1914 وكان أبوه بيشتغل في وزارة الخارجية المصرية وقتها اسمه صادق حنين باشا وكان من عائلة ثرية إقطاعية تزوج من سيدة إيطالية وأنجب جورج حنين نظرا لأنه كان دبلوماسي كان بيشتغل في خارج مصر في مدريد الأول فكان جورج حنين طفل لما راح مدريد فما كانش فيه مدارس يخشها عربية أو مصرية بالتالي ما كانش يعرف عربي كويس وكان بيعتمد في العربي على في اللغة العربية على معلمين في البيت يعني. Georges Henein was very much a citizen of the world. He spent his childhood in Cairo, Madrid, Paris, and Rome. He studied law and later the arts at the Sorbonne. Paris's streets and cafes in the Latin Quarter were cultural and artistic melting pots. Writers, artists, philosophers, and political activists exchanged ideas about the changing world around them. Georges Henein thrived in this creative environment. And when he returned to Egypt in 1934, he wanted to share fresh ideas, especially about the new surrealist way of thinking. هو جورج حنين اتولد سنة 1914 لما أندريه بريتون كتب أول مانيفستو للسريالية كانت سنة 1924
وده كان فقط 10 سنين بعد ما حنين يتولد. فحنين فعليا ما عاصرش الحركة السريالية الأولى اللي هي كان بريتون بيبنيها من سنة 24 لغاية سنة 34 لحظة عودة جورج حنين إلى القاهرة. Henein a découvert le surréalisme, les textes, les manifestes de Breton, à travers de cette découverte qu'il se dirige, André Breton, je crois en 1936. Il lui écrit son première lettre, et ça c'est le commencement de cette amitié entre Breton et Georges Henein. Their literary liaison began with a letter from Georges Henein to André Breton. Breton replied to Henein. Their correspondence gradually became a cultural bridge between Paris and Cairo. كان جواب يعني أرسله من غير ما يعرف بريتون شخصياً يعني. وكان بيقول فيه إن هو مهتم جداً بالحركة السريالية ومهتم إنه يربط بين الحركة السريالية اللي هو عايز يخلقها في مصر وفي فرنسا. أندري بريتون رد على الجواب ده في أبريل سنة 36 وقال لحنين إن هو كمان مهتم جداً بإنه يتعاون في جزء من الحركة السريالية، وبيقول إن هو شايف جزء كبير من التشابهات بين الأوضاع في باريس وفي القاهرة في الوقت نفسه. وحتى استخدم تعبير شهير قال إن هو يعتقد إنه شيطان الفساد أو الانحراف موجود في باريس زي ما هو موجود في القاهرة. Il y a dans une de ses premières lettres à Georges Henein, Breton exprime sa curiosité. Non? Qu'est-ce que vous faites là en Égypte? J'aimerais bien savoir. Mais si vous créez une nouvelle, faites quelque chose de différent que chez nous, non? Trouvez une nouvelle formule, quelque chose de différent. Alors c'était toujours aussi pour Breton une aventure de voir qu'est-ce qui se passait hors de chez lui. الفترة الأولى بتاعة التعرف، فترة لما كان الفرق بين حنين وبريتون تقريباً 10-15 سنة في السن يعني. فلما كان حنين عنده شاب صغير بيكتب مقالات لاذعة وعايز يعني يكتشف العالم الأدبي ويثبت نفسه واسمه كده، واللي هو بريتون كان يعتبر وقته الأب الروحي الكبير اللي كان هيؤدي إلى أنه حنين يصبح يعني أديب جزء من حركة كبيرة عالمية هو ممكن ينتمي إليه. Henein decided to return to Paris in May 1936, a few months after their correspondence began. He wanted to meet André Breton in person, to exchange ideas about Surrealism, which by then had become a global movement. لما أعجب جورج حنين بأندري بريتون قرر إنه يعرفه شخصيا، هو لوحده كده. فعمل إيه؟ الأول عرف عنوانه، سأل على عنوان بيتهم، فرايح على بيت أندري بريتون وفي الشقة اللي ساكن فيها وخبط على الباب، فلقي واحد بيفتح، لقي نفسه قدام أندري بريتون. شاف الشخص ده في ظرف عائلي حميم، وإن هو الشخص ده كان ملخوم في 60 حاجة لأنه كان بياخد باله من بنته وكان في مشاكل مع زوجته. ثم انتقلوا من هذا الظرف إلى القهوة وقعدوا سوا مع الجروب اللي كان أندري بريتون بيقعد معاه. كبير القعدة كان أندري بريتون نفسه. Breton and Henein met in one of the best-known artistic spots in Paris, the Café de Flore. The cafe later became the social and literary place to be. Writers Albert Camus and Simone de Beauvoir, the philosopher Jean-Paul Sartre, and the artist Pablo Picasso were all regulars there. But when Breton and Henein met there, the Café de Flore was synonymous with Surrealism.
لما تعرف جورج حنين على أندري بريتون بابا السريالية، وجد عنده ضالته، فغرف منه وغرف من عالمه وغرف من حركته اللي فيها تمثيلات لدول العالم مختلفة ومختلفة. يعني إيه؟ يعني إبداعات مختلفة أيضا، ولكنها في إطار مسار واحد أو مجرى واحد. بداية العلاقة بدأت ودية، ولكن بدأت كمان نوعا ما علاقة بين تلميذ ومعلم. استمرت بالشكل ده من سنة 36 لسنة 39 أثناء أولا كتابات من حنين إلى بريتون ومن بريتون إلى حنين في الجوابات يعني، وكمان أثناء مقابلاتهم الشخصية في الكافيهات اللي كان بريتون بيقعد عليها مع شلة السرياليين. حصل علاقة مش عايز أقول إنها متساوية، لأنه طبعاً كان مركز التأثير الأكبر هو من عند أندري بريتون، إنما لابد أن نؤكد على أنه جورج حنين لم يقلد أحداً. هو استفاد تقدر تقول عاطفياً، استفاد معنوياً، استفاد فكرياً، استفاد سياسياً، استفاد إعلامياً إذا جاز التعبير، إنما لم يتأثر إبداعياً بأي أحد آخر. مبدع على حدة، لا يشبه أحداً ولا أحداً يشبهه، حتى أي سريالي كبير من أي دولة في العالم، وعلى رأسهم أندري بريتون. Ils échangeaient aussi les textes, non? Il y a une lettre où Henein, par exemple, il écrit à André Breton: ah, aujourd'hui j'ai reçu Amour fou, qui est aussi un texte fondamental d'André Breton. Ah, je vais prendre un verre d'alcool ce soir et allumer une bougie et lire Amour fou. Et non, ça pour moi, ça va être le moment fondamental. Alors là, il y avait un échange entre textes. Henein a toujours dit: dites-moi vraiment votre opinion est très chère à moi. Breton and Henein's meetings and correspondence were interrupted by the outbreak of the Second World War in 1939. However, they still managed to keep in touch through mutual friends. أعتقد الحرب العالمية الثانية كانت مرحلة تانية مهمة جدا وجذرية في تطور العلاقة، إنه العلاقة استمرت خاصة عن طريق جوابات ما بين حنين وبريتون، وتحديدا لما أندري بريتون اشترك في مجلة سريالية في نيويورك اسمها في كان حنين أرسل حاجات تتنشر في المجلة دي، وكان شايف إنها مجلة سريالية مهمة، وكانت من أكتر الحاجات الكويسة اللي طلعت من وجود الحركة السريالية في أمريكا أثناء الحرب. ولكن برضو مع البعد ومع عدم القدرة على المقابلة الشخصية، وطبعا مع الصعوبات الموجودة في إرسال البريد أثناء الحرب، يعني العلاقة نوعا ما كانتش قوية في الوقت ده، أو ممكن نتصور يعني أنه كان في بعد ما نشأ بالمقارنة بالمروح والمجاي اللي كان موجود من 36 ل 39. Georges Henein founded the Egyptian Surrealist movement called Art and Liberty. During the war, they held exhibitions opposing fascism, capitalism, and colonialism. Henein, après, il est le père de ce mouvement Art et Liberté, qui était le mouvement du surréalisme égyptien, justement, qui est né au début de l'année 1939. Et c'est très intéressant parce qu'il y a aussi toute une connexion globale autour de ça. Breton, il fait un voyage au Mexique dans l'année 1938, et en décembre de cette année, il y a une rencontre Léon Trotsky, André Breton et Diego Rivera, qui est un artiste mexicain, et il publie une déclaration pour un art révolutionnaire indépendant. Et c'était aussi contre le fascisme et contre l'expression
libre artistique. Et c'est justement en janvier que le groupe égyptien se met en accord, non, avec cette déclaration, et le mouvement Art et Liberté se fonde. Ils font 5 expositions entre 1940 et 1945. عنوان الفن والحرية أخذوه مستوحى من بيان اللي طلعه أندري بريتون مع تروتسكي، البيان المشترك اللي طلع نحو فن حر مستقل أو نحو فن ثوري مستقل. استوحوا منه العنوان بتاع اسم الجماعة بتاعتهم الفن والحرية اللي تأسست في أواخر 1939. هم عملوا 5 معارض جماعية من 40 ل 45. في ناس كتبوا يتريقوا عليهم في الصحافة لأن مثلوا تحدي صارخ على الفكر المستقر اللي كان موجود في مصر وقتها. After the war, Breton and Henein worked together, exploring new forms of surrealist expression. But ultimately, their creative differences drove the two men apart. أندري بريتون تحت دفع الشباب السريالي قرر يخلق مكتب نوعا ما عشان يحاول يسيطر على ازدهار الحركة السريالية العالمية، مش بس في باريس ولكن في أماكن كتيرة تانية في العالم، من ضمنها في لندن، في بوكارست، في القاهرة إلى آخره. غرض بريتون من خلق السكرتارية دي يسيطر على كل الحركات السريالية الشابة اللي كانت بتظهر بشكل شوية عشوائي بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه بريتون كان شايف نفسه هو الرئيس الكبير اللي هيدير الحاجة دي كلها من فوق. ولكن بالعكس جورج حنين مثلا وناس تانية ضمن الحركة السريالية اللي انفصلوا فيما بعد كانوا شايفين انه ظهور حركة سريالية عالمية بجد في أماكن كتيرة مختلفة من العالم كانت فرصة كبيرة للسريالية انها تتطور وتقدم خطاب ما يكونش متمركز فقط جوه باريس. لما بريتون خلق السكرتارية دي خلى أنري باستورو جزء من السكرتارية بصفته شخص مرتبط بالحركات الشيوعية بشكل مباشر، خلى جورج حنين بصفته شخص مرتبط بالسريالية العالمية، وخلى ساران ألكسندريان اللي كان وقتها عنده 19-20 سنة بصفته ممثل نوعا ما إلى السرياليين الشباب تحديدا يعني. Je dirais même les premières années après la guerre, entre 46 et 47, il y a encore une relation assez chaleureuse, non? Et je crois la manière de Breton d'après-guerre de tomber dans un provincialisme, bon, peut-être d'exclure aussi le groupe égyptien, mais je crois que chez Henein, la déception était surtout cette déception que vous mettez là dans votre petit querelle, dans votre production médiocre, dans votre publication n'importe quoi. Je crois qu'il dit ça, non, dans son dernière lettre à Breton. On the 26th of July 1948, Henein wrote to Breton for the last time. It was to formally resign from the Surrealist group that Breton had founded 20 years earlier. I write without humor and without spite the decision to leave a group that is worthy and where we have shared 12 years of joint activities is not undertaken with a merry heart. And with these words, a great friendship and creative partnership came to an end. Je ne sais pas si Breton a répondu à cette lettre de Henein, non, de cette lettre d'adieu, non. Je ne sais rien dire là-dessus, mais je crois qu'il a vraiment perdu quelque chose. It's believed there were no more letters, and that the two Surrealists never met again after 1948.
André Breton died in September 1966, 18 years after receiving the farewell letter from Georges Henein. However, Henein had the last word and wrote the obituary for his old friend and fellow surrealist, André Breton. Henein spoke of his mentor without bitterness, expressing only warmth and admiration. حنين كان وصل لمرحلة إن هو تجاوز بريتون، وأظن ده ظاهر جدا في المقال النعي اللي كتبه جورج حنين سنة 68 لأندري بريتون، اللي هي فعليا الحاجة الوحيدة اللي كتبها عن أندري بريتون بعد لحظة الانفصال اللي بينهم، يعني إنه ظاهر تماما فكرة إنه حنين بيحن نوعا ما للمرحلة دي، ولكن في نفس الوقت فاهم كويس إنه دي مرحلة مش اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ومش اللي العالم محتاج لها، وعمره ما رجع في النقد الرئيسي اللي قدمه لبريتون في الوقت ده. وأعتقد ده جزء من فكرة إنه جورج حنين نفسه بقى متجاوز أندري بريتون، هو النقد بقى فضل قائم ولكن الامتنان فضل قائم.